Hello all, welcome back to my channel. So now we will learn about free cash flow. Free cash flow andrenu? Free cash flow is the leftover cash a company has after paying for its operating expenses and maintaining its assets. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ಯಾವುದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದ್ರದ್ದು ಏನೇನು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಳೆದು ಅಸೆಟ್ಸ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಲೂಬ್ರಿಕೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಯಿಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡೀಸೆಲ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಳೆದ ಮೇಲೆ ಏನು ಕ್ಯಾಶ್ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಫ್ರೀ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ. ಇಟ್ represents cash a company generates after accounting for cash outflows to support operations and maintain its capital assets. So now let us look at how to calculate free cash flows. So free cash flow na calculate ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ, that is EBIT into 1 minus T plus D&A. D&A ಅಂದರೆ depreciation and amortization plus changes in working capital minus capex. ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. The formula to calculate free cash flow is EBIT into 1 minus T plus depreciation and amortization plus changes in working capital minus capex. EBIT ಅಂದರೆ earning before income, interest and tax, earnings before interest and tax into 1 minus tax, depreciation and amortization. Changes in working capital ಅಂತಂದರೆ working capital is the difference between current asset and current liability. Capex ಅಂದರೆ capital expenditure. That means if the company has made any expenses on fixed assets, capital assets. Now let us look at the particulars that a company has given. 2007 ಮತ್ತು 2008 ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಡೇಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಬಿಟ್ is 240 and 285. That means 2007 ಅಲ್ಲಿ 240, 2008 ಅಲ್ಲಿ 285 rupees. Accounts receivables 90 and 45, inventory 120 and 90 rupees, depreciation 2007 ನಲ್ಲಿ 120 rupees, 2008 ಅಲ್ಲಿ 150 rupees. Accounts payable is 60 rupees and 40 rupees. Gross PPE. Gross PPE ಅಂದ್ರೇನು? Property, plant and equipment. Usually in the assets column and under assets we used to write heading fixed asset, and then we used to record building, land, furniture, fixtures, machineries. But now we can record all those under a single heading, gross PPE, that is fixed assets. 2007 ಅಲ್ಲಿ 1200 ಇತ್ತು, 2008 ಅಲ್ಲಿ 900 ಆಯಿತು. Tax rate is same, 30%. Now I have divided this formula into 4 equal parts. ಈ ಫ್ರೀ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾನು 4 equal parts ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. EBIT into 1 minus T one part. I will calculate the answers part by part, then I will add everything. EBIT into 1 minus T one part plus depreciation and amortization one part plus changes in working capital one part. Lastly capex last. I will calculate all these 4 and I will just add. Now let us come to first part, EBIT into 1 minus T. EBIT into 1 minus T ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು? Before going to solution, please be noted or please keep in mind that we are calculating free cash flow for year 2008. 2008 ಇಯರ್ಗೆ ನಾವು ಫ್ರೀ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನಾವು come to first part, EBIT into 1 minus T. We have to calculate EBIT into 1 minus T. So EBIT ಏನಿದೆ? In the year 2008 185. Have written EBIT ಅಲ್ಲಿ 285 ಇದೆ. Instead of manual entry, what I have done? So instead of manual entry, see if you observe here, 285 ಅಂತ ನಾನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, is equal to F4 ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ I am linking the cells, is equal to ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ go to EBIT of 2008 and click enter. So here I am not typing 285 ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, just write is equal to, then go to that amount, click enter. Why I am doing this? Because this is simple number, but when you go to job, when you go to work, there will be millions of numbers. You cannot just type the numbers. Manual error, human error ತುಂಬ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇನ್ಪುಟ್ ಎರರ್ ತುಂಬ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಟು ಎಂಟ್ರಿ ದಿ ನಂಬರ್ಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಹಾಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಅಂತ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು 30%. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಟೈಪ್ಡ್, ಅದನ್ನು ಸೆಲ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, is equal to 30% ಅಂತ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ EBIT into 1 minus T. So how to calculate EBIT into 1 minus T is equal to, what is EBIT? 285
into 1 minus t into bracket open 1 minus what is tax 30%. So click on enter. So I will show you again is equal to EBIT is 285 into bracket open 1 minus tax is 30%, bracket close, enter. So here EBIT into 1 minus t is 199.5. So next depreciation and amortization. Depreciation and amortization 2008 ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟಿದೆ 150 rupees. So I have not again typed, ನಾನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ 150 rupees ಅಂತ. ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ is equal to ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ go to depreciation of year 2008 and click enter. Next we have to calculate changes in working capital. What is working capital? Difference between current asset and current liability. Changes in working capital means the difference between the current assets and current liabilities of two different years. For example, in these particulars, if you observe these particulars, ಯಾವ್ದಾದ್ರು current asset ಇದೆ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು current liability ಇದೆ, account receivables and inventory are current asset. Accounts payable is current liability. We have to write down account receivable and inventory, then I will write down accounts payable. So I will do the calculation. So if you observe accounts receivable ಮತ್ತೆ inventory ನ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅಂದರೆ ಸೆಲ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. if you observe again I have given the cell reference, ಟೈಪ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. account receivable 90 and 45, this is from particulars. In inventory have entered 120 and 90. Again accounts payable, this is current liability. accounts payable is equal to the type ಮಾಡಿ C8 ಅಂತ ನಾನು ಸೆಲ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. accounts payable is 60 and 40. this is nothing but the data from the question itself. ನಾನೇನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. this is just the data from the question. I have separated, ನನಗೆ ಏನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೇಕೋ ನಾನು ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. I am calculating changes in working capital. So what is the changes in accounts receivable from 2008 to 2007 to 2008? This is 45 rupees. ಹೇಗೆ 45 rupees ಬಂತು? So I have taken the difference between the year 2007 and 2008. That means is equal to 2007 to accounts receivable minus 2008 to account receivable. Enter ಕೊಟ್ರೆ I will get 45. The same way I have taken the difference between these 2 years. Inventory ನಲ್ಲಿ difference ಬಂದು 30 rupees. accounts payable difference ಬಂದು is to 20 rupees. Now we have to calculate the working capital. So I have calculated the changes. ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟಲ್ಲಿ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಮೈನಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ is equal to current asset plus we have another current asset. So account receivable plus inventory minus accounts payable. Enter. So 55. My changes in working capital is 55. So ನನಗೆ ಏನೇನು ಆನ್ಸರ್ ಬೇಕೋ ನಾನು ಅದನ್ನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಫಾಲೋ. ನನಗೆ ಏನೇನು ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಏನು 4 parts ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಆಲ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಹೈಲೈಟೆಡ್ ಇನ್ ಯೆಲ್ಲೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೇಪೆಕ್ಸ್. ಕೇಪೆಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಕೇಪೆಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎನಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಡನ್ for capital assets. For example, if you see 2007 ಅಲ್ಲಿ 1200 ಇದೆ, 2008 ಅಲ್ಲಿ 900 ಇದೆ. This may be due to sale of asset or depreciation, anything, ಏನಾದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. So the difference is 300. ಹೆಂಗೆ ಬಂತು? I have subtracted 1200 minus 900. So 300 ಬಂತು. Fine. Now we have all the 4 answer for that formula. ಎಲ್ಲ 4 answer ಇದೆ. Now just I have to apply the formula. ಏನು? So if you observe here, I have just applied the formula. I will teach you once. Is equal to what is EBIT into 1 minus t? We have calculated 199.5 plus what is depreciation and amortization 150 plus what is changes in working capital 55 minus what is capex 300. So you will get the answer 140.5. This is called as free cash flow.
That means after maintaining all the expenses, after expending for after doing expenditure for maintaining the asset, the company has free cash flow of rupees 104.5 rupees. So this is all about free cash flow. I hope you understood. You can do this again by rewinding the video. ಇದನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿರ್ಗಾ ರಿವೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಸ್ ಟು ಹೆಡ್ ಅಟ್ ಒನ್ಸ್. ಒಂದ್ಸತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಬಿ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೆಮೊರಿ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಯು ಟು ವರ್ಕ್ ಅಗೇನ್. ನೌ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು weighted average cost of capital, calculation of weighted average cost of capital. So a business, to run a business you need capital, right? Capital you can raise from, mainly you can raise from two different sources. The one is shares, one is debentures or loan. So ಒಂದು equity ಆಗಿ ನೀವು share capital raise ಮಾಡ್ಬೋದು from equity, and another source is debt, ಸಾಲ. And you have to give back for investors and shareholders. ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಏನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ಏನು ಕೊಡಬೇಕು, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ವೇಟೆಡ್ ಆವರೇಜ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, cost of equity, what is the proportion of cost of equity, and what is the proportion of cost of debt. So ಇದನ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. why do we have to calculate? to know the minimum return. ಸೊ ಇವ್ರಿಬ್ರನ್ನ ಮೈಂಟೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಅಂದರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ನ ಅಂದರೆ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ನ ಮತ್ತು ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ನ, ಇವರಿಬ್ರನ್ನ ಮೈಂಟೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಿನಿಮಮ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ನ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಮಿನಿಮಮ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್. ಸೊ ಅದು ಏನು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ we calculate weighted average cost of capital. Again, formula is very simple. Weighted average cost of capital is equal to equity divided by value into cost of equity plus debt divided by value into cost of debt into 1 minus t. 1 minus t ಅಂದರೆ tax. So I'll repeat again. WACC is equal to equity divided by value into cost of equity plus debt divided by value of the firm into cost of debt plus 1 minus t. So through this formula we can calculate weighted average cost of capital. So like the previous formula, I have divided this formula into two parts. If you observe, now two parts ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಟಿ, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಂಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಟಿ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಪಾರ್ಟ್ 1 ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಕ್ವಿಟಿ ಇಂಟು equity by value into cost of equity one part, debt divided by value of firm into cost of debt into 1 minus t one part. ಇದನ್ನ ಎರಡೆರಡು ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. So now let us look at the problem. ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾವು ನೋಡೋಣ. It is very simple. So they have given a particulars. There is a company called ABC company. They have given these particulars. Equity, the value of equity of the firm is 10 lakhs. The value of debt is rupees 5 lakh. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಇದೆ, ಈಕ್ವಿಟಿ 10 lakhs ಇದೆ, ಡೆಟ್ 5 lakhs ಇದೆ. The total value of the firm is 15 lakhs. ಹೆಂಗೆ? The value of the firm is equal to equity plus debt. You have learnt this in advanced financial management or financial management. ಯಾವ ಟಾಪಿಕಲ್ಲಿ? ಇನ್ ದಿ ನೆಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಟ್ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನೀವು ಕಲ್ತಿರ್ತೀರ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಫರ್ಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಡೆಟ್. ಸೇಮ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್, ಹ್ಯಾವ್ ಆ್ಯಡೆಡ್ ದೀಸ್ ಟು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಇಸ್ 10%, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಡೆಟ್ ಇಸ್ 5%, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಸ್ 25%. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ 10% ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕು,
ಡೆಟ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ 5% ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಟ್ಯಾಕ್ಸು 25% ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕು. So now let us look at the solution. So I told you I have divided the formula into two parts. First we will find out cost of equity or weighted cost of equity. So equity divided by value into cost of equity. So ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದೆ, is equal to what is equity, 10 lakhs divided by what is value, 15 lakhs into cost of equity. What is cost of equity, 10%. I hope you got it. Just ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ, equity 10 lakhs divided by value 15 lakhs into cost of equity is 10%. I got 6.6%. Now I am calculating weighted cost of debt. ಹೆಂಗೆ, debt, value of debt divided by value of firm into cost of debt into tax rate into 1 minus tax rate. ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, is equal to what is debt, value of debt 5 lakh divided by what is value of firm 15 lakh into what is cost of debt 5% into next 1 minus t, 1 minus what is tax rate 25%. Next bracket close. So you will get 1.25%. I hope you understood. ಇದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಬಂತು ಅಂತ I hope you understood. This is very simple compared to previous free cash flow compare ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ. So rewind the video again and watch it again for more clarification to work out more. Next I am adding these two. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇದೆ, ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಎರಡು ರೀತಿಯಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಟು. ಹೆಂಗೆ, ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಡೆಟ್ ಅಂದರೆ 7.92%. ಸೊ ವೆಯ್ಟೆಡ್ ಆವ್ರೇಜ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫರ್ಮ್ ಈಸ್ 7.92%. ಅಂದರೆ ಈ ಕಂಪನಿಯವರು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 7.92% ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ equity shareholders and creditors. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 7.92 ಮೇಲೆ ಅವ್ರದ್ದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಟುಡೇ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕವರ್ಡ್ ಫ್ರೀ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇಟೆಡ್ ಅವರೇಜ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಐ ಹೋಪ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ರಿವೈಂಡ್ ದಿ ವಿಡಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಅಗೇನ್. ವಿಲ್ ಸಿ ಯು ಇನ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬಾಯ್.